everyone, what's up? Welcome back to my channel Sahili Lifestyle. Hope so you guys are doing great and are absolutely fine. So आज का जो vlog है that's a random vlog. I didn't have any plan to do any sort of vlog today, but today's weather was so amazing, so I thought to do a vlog like what I'm doing in the evening, what my sister is doing in the evening, and all those things like the evening time. Okay, so I've started the vlog as you can see in the evening. एंड आज थोड़ा सा प्लान भी है कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को लाइक माय विलेज टूर भी दे दूँ एंड देखते हैं और क्या क्या करते हैं. सो नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो एंड स्टे ट्यून टिल द एंड. Since we have nowhere to go and we have a very nice open ground just in front of our home, so we thought to get a quick ride. So let's go. Bye. বাবা ভয় পাচ্ছে ভয় পাচ্ছে মনে হচ্ছে. বাবা হাম্বা ওকে তো পুরো ভয় পাচ্ছে কিন্তু. কি ভয় পাচ্ছে দেখো, ভয় পাচ্ছে কিন্তু. হ্যাঁ ও চুপ করে বসে আছে, ভয় পাচ্ছে. सो इधर पे आप देख सकते हैं कि एक स्कूल है. सो लेट मी से यू कि ये स्कूल में माय मॉम, माय डैड एंड माय मॉम का सारा बहन भाई एंड इवन माय पापा का जो एल्डर ब्रदर थे वो भी लाइक स्टडीड इन दिस स्कूल. सो माय मदर एंड माय फादर का बहुत ज़्यादा मेमोरीज है रिलेटेड टू दिस स्कूल. सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू एंड जस्ट सी द ब्यूटिफुल माउंटेन. Can you just see it? It's so clear and so beautiful. এই দেখো কে আসছে, এই যে কাঁদো না আমি আছি তো এখানে. ওই যে আমি আসছি, এই শিগগিরই আয়. ওই যে দাদা, ওই যে. So now we came to this uncle's home. So now let me take you inside. ওই দেখো, ওই দেখো. কাঁদো না আমি আছি তো এখানে. দাদা কুছু আয়, দাদা কই, দাদা ওই যে ওই যে আমি আছি তো, আসবা. ওই যে কাকু চলে আসলাম. আয় হাঁটো, ওই যে কাকু না চুদি হয়ে যাবো. গুরু আসো, তাহলে ঘুরু না. ওদিকে যাবো বাবা. এই যে পিসিমণি, ওই যে পিসি.
আসো এই যে কাকা কাকা তুই কাকাই কই গেল হাত পাতা দেবো বুড়ো কাকুর কাছে যাবে। 3-4 দিন পরে হবে বেশি পচিটা বসছি বসছি বসছি। রে আমার দেখে মোবাইলটা কাকে দিয়ে দিল রে এই দাদা পড়বে কোথায় এখন হ্যাঁ So now let's go and see the few beautiful scenery of the villages. Baby, namo namo karo, namo namo. Thakur, Thakur. Just see the beautiful scenery. দিদি সবাই বলো তো টাটা, টাটা করো, টাটা, টাটা করো, টাটা করো, গুড গার্ল। Now we are going through a कच्चा road. ये road अभी भी like पक्का नहीं हुआ है. So we are going through this road only. इधर पे भी I came for the first time. Like this area I don't come a lot. And you can see that is my house. If it's possible, like I'm trying to zoom in and I'm trying to show that yellow wala part is our house. That's my house. ওই যে আমাদের বাড়ি ওই যে ওখানে। And that's the school. I don't have any idea like this road will take us to which main road. So let's go and see. Okay, so मुझे अब पता चल रहा है कि that this कच्चा road is connecting to the main road which is very near to the hospital more. So like मुझे ये सब रास्ता बिल्कुल भी पता नहीं है. For the first time I came to this road. So this is the main road. और इधर से घर जाने में like it takes almost around 30 to 40 seconds. Not even that. I think so 20 seconds. And that's finally our home. Finally we reached our destination. चलो अब हम लोग अंदर जाते हैं. To show the dinner, like what I will have for the dinner today. So this is the beautiful chole bhature. So my dadi made this, and of course our dinner is sorted. I will have this with puri, and trust me, the smell is
yummy and it smells really delicious. I know that you cannot smell it, but here I thought of showing you. So yeah, that was a chole bhature. So let me apologize at first because today I did a complete video recording of like how I make this cold coffee recipe. So few clips I forgot to record, so that's why I thought not to show the cold coffee recipe in this video. I will try and make another cold coffee recipe separate video very soon, so sorry for that. So this is how it looks, and video will be soon on my YouTube channel. I have the McCain French fries. So ये बड़ा सा पैकेट है and it get ready only within 3 minutes. So if you want, then you can also definitely try this. I love McCain French fries. बहुत जल्दी हो जाता है and it's amazing. So मुझे तो लग रहा है कि फ्रेंच फ्राइज़ ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज आई लाइक टू हैव फ्रेंच फ्राइज़ when the color is almost golden color. I don't like it to be golden brown in color. So I think it's already done. Now let me serve it to the plate. Now let me say you that I'm adding loads and loads of mozzarella cheese on top. Yum. And I really like to have this french fries with cheese on top, and just not the plain french fries dipping with sauce. And like for the sauce thing, I like to have it mayonnaise and also like the hot and sweet sauce. And I'm also sprinkling a little bit of chili flakes and salt on top just to add a little bit of taste so that it tastes yummy. वीडियो सिर्फ इतना ही रखना चाहती हूँ. आई डोंट वांट टू मेक टू लॉन्ग बिकॉज माई सिस्टर इज ऑलरेडी रेडी टू हैव द फ्रेंच फ्राइज. लेट मी गिव हर वन नाउ. So see her, she also loves having french fries just like me. Come on. Come on. Yummy. Anna. So okay guys, bye bye, good night, and I will see you again next day in some other vlog. Bye. Bye.